Now we have a very typical thing that we wanted to display here. There's a lot of myth about being a politician and there are actual facts. So the team has prepared myths versus fact and we would like to hear Meere Mantaru myths gurinchi and what is the actual fact of being a politician. Sure. Nihal, first one. Ikkada kuda. Yeah, Okkasari MLA Ayithe live full set power. అది నా ఫోటో నాది. ఏదో ఏఐలో ఏమో చేసిండ్రు కావాలని. నో ఇట్ డజంట్ లుక్ లైక్ మీ బట్ ఐ థింక్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ దట్. సో ఒక్కసారి ఎమ్మెల్యే అయిపోతే ఫుల్ లైఫ్ సెట్టా? అంత సినిమా లేదు. సి ఐల్ టెల్ యూ ఆనెస్ట్లీ, కొన్ని సమ్ థింగ్స్ ఆర్, నేను ఇది డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్ వన్ ఐ సే దిస్. ఇండియాలో మీరు న్యూస్ పేపర్ చదివే అలవాటు ఉందా మీకు ఎవరికన్నా? వెరీ రేర్ కమోడిటీస్. 3-4 పీపుల్ ఉన్నారు ఇక్కడ. డిజిటల్. ఐ నో. సో ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, నేను ఆ జనరేషన్ నుండి, ఏది న్యూస్ పేపర్లు చదివే జనరేషన్. సో న్యూస్ పేపర్ తెరిస్తే 5 రకాల మనుషులు కనబడతారు అందులో. ఎవరెవరంటే ఐల్ స్టార్ట్ విత్ ద బ్యాక్ పేజ్. బ్యాక్ పేజ్ చూస్తే స్పోర్ట్స్ స్టార్స్ కనబడతారు. ఎవరు? మీ వైభవ్ సూర్యవంశీలు, లైక్ వావ్ యూ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్, గుడ్. ఆర్ మా జనరేషన్ లాంటి వాళ్ళకైతే విరాట్ కోహ్లీలు, సచిన్ టెండూల్కర్లు, వాళ్ళు కనబడతారు. మరి స్పోర్ట్స్ స్టార్ కావాలంటే చాలా టాలెంట్ కావాలి, హార్డ్ వర్క్ కావాలి, లక్ కావాలి, చాలా కావాలి. సో వాళ్ళు కనబడతారు. కొద్దిగా పేజ్ ముంగటికి మళ్ళేస్తే ముందు పేజ్లో సినిమా వాళ్ళు కనబడతారు. వాళ్ళకు సినిమాలకు పోవాలంటే కూడా లుక్స్ కావాలి, టాలెంట్ కావాలి, లక్ కావాలి, కనెక్షన్లు కావాలి, డబ్బులు చాలా కావాలి. అది కూడా అంత ఈజీ కాదు. ఇంకొద్దిగా ముందు పేజ్కి పోతే బిజినెస్ వాళ్ళు కనబడతారు. అంబానీలు, అదానీలు, ఇంకా వేరే టోళ్ళు. ఇవాళ రేపు మొత్తం మీ జనరేషన్ మొత్తం ఆల్ ఆఫ్ యూ యంగ్స్టర్స్ డూయింగ్ వెల్ ఇన్ స్టార్ట్అప్స్ ఎట్సెట్రా. బట్ అందులో కూడా లాట్ ఆఫ్ టెనాసిటీ, లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్, లాట్ ఆఫ్ థాట్, లాట్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. అది కూడా ఈజీ కాదు. ఇంకొద్దిగా ముందుకు పోతే క్రైమ్ పేజ్, క్రిమినల్స్. అది కూడా అనుకుంటాం కానీ ఈజీ కాదు. అవి కూడా అంత ఈజీ కాదు. రిస్క్ తీసుకోవాలి, దెబ్బతింటే మళ్ళీ జైలుకి పోతాం, ఇట్లాంటివి అన్నీ ఉంటాయి. లాస్ట్ ఫ్రంట్ పేజ్కి వస్తే ఏంటంటే మొత్తం పొలిటీషియన్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే మన దేశంలో ఆ 4 చేయాలంటేనేమో టాలెంట్ కావాలి. ఏది? సినిమా అయినా, స్పోర్ట్స్ స్టార్ అయినా, బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా, క్రైమ్ అయినా. ఒక్క పొలిటీషియన్కి ఏం అవసరం లేదు, టాలెంట్ లేదు, ఏం లేదు. ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో. సో ఎవరు పడితే వాళ్ళు రావచ్చు, ఎట్లా పడితే అట్లా గేట్ క్రాష్ చేయొచ్చు. దట్స్ వై ఎవ్రీబడి థింక్ దట్ ఇట్స్ బేసికలీ వెరీ సిలీ ప్రొఫెషన్ అండ్ దట్స్ హౌ వీ గెట్ పోర్ట్రేట్ ఇన్ మూవీస్ ఆల్సో. But I can tell you one thing, because having been in this life for 20 years, in public life for 20 years, like in every profession, there are good ones, there are bad ones. Every profession, ఇప్పుడు చూస్తే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అందరూ మంచోళ్ళేం కాదు, అందరు చెడ్డోళ్ళేం కాదు. ఇంజనీర్లు అందరూ మంచోళ్ళేం కాదు, చెడ్డోళ్ళు కాదు. అట్లాగే వర్క్ ఫోర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ బ్రిలియంట్ కాదు, అందరూ బేకార్ కాదు, మధ్యలో ఉంటారు అందరూ. సో ఇందులో కూడా there are good ones who have done good service, that's why they continue to win elections. There are bad ones, that's why they'll never come back. ఒకసారి గెలిస్తే లైఫ్ సెట్ కాదు, ఒకటేసారి గెలుస్తారు మళ్ళీ జీవితంలో గెలవరు, అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. బట్ దిస్ ఈజ్ మోర్ గ్లామరస్ వెన్ యూ లుక్ అట్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఇట్స్ నాట్ యాజ్ గ్లామరస్ ఆర్ యాజ్ కూల్ వెన్ యూ వాచ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఇన్ సైడ్. సో వైల్ యూ గెట్ టు బీ ఇన్ పేపర్స్ అండ్ టెలివిజన్స్ అండ్ సిట్ హియర్ అండ్ టాక్ విత్ కూల్ గైజ్ లైక్ ప్రణవ్ అండ్ శ్రావ్య, ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ మాకుండే బాధలు మాకుంటాయి, అంతకంటే ఎక్కువ చెప్పగాని అంత సెట్ ఏం కాదు. దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ పొలిటీషియన్స్కి ట్రాఫిక్ ఉండదు, ఎక్కడైనా సైరన్ వేసి డైరెక్ట్గా వెళ్ళచ్చు. ఇది అన్యాయం. నేనైతే సైరన్లు వాడలేదు. బట్ ఎస్ యూర్ రైట్, గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి కొంత ఉంటుంది అడ్వాంటేజ్. బట్ ఎన్ని సైరన్లు వేసినా హైదరాబాద్లో రోడ్ల మీకు లెవెల్ జరగరు, అది అయ్యేది కాదు, పోయేది కాదు. అంబులెన్స్లకే జరగం మనము. ఈ పొలిటీషియన్స్కి ఎవడు జరగడు. పాలిటిక్స్ అంటే ఫుల్ ఫైట్స్, ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ డ్రామా లైక్ సినిమా కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. సినిమా ఈజ్ నథింగ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సమ్టైమ్స్ రియల్ లైఫ్ ఈజ్ మోర్ సినిమాటిక్ దాన్ రియల్ లైఫ్. సో దట్ వే ఐ థింక్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ మోర్ డ్రామా. బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ హియర్ ఇస్ ఎవ్రీ స్పియర్ ఆఫ్ లైఫ్లో పాలిటిక్స్ ఉంటుంది. మళ్ళీ మీరు ఆఫీస్లో పాలిటిక్స్ లేదా, మీ కాలేజ్లో పాలిటిక్స్ లేదా, మీ ఇంట్లో పాలిటిక్స్ లేదా? పాలిటిక్స్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే పాలిటిక్స్ తక్కువ ఉంటుంది. మీ ఇంట్లో, మీ ఆఫీస్లో, మీ వేరే డొమైన్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ స్పియర్ ఆఫ్ లైఫ్ దెర్ ఇస్ పాలిటిక్స్, బట్ దెర్ ఇస్ మోర్ డ్రామా ఇన్ దిస్. ఎస్, చాలా రసవత్తరమైన ఘట్టాలు ఉంటాయి. పాప్కార్న్ తీసుకొని కూడలేం కానీ చాలా డ్రామా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ పాలిటిక్స్కి వెళ్తే, పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళాలంటే చాలా స్ట్రాంగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి, లేకపోతే నో ఛాన్స్. అంటే ఒక్కటి ఆనెస్ట్ చెప్తున్నా, ఇప్పుడు నేను కేసీఆర్ గారి కొడుకు కాకపోతే ఇక్కడ కూర్చున్నట్టునైతే కాదు.
So I have to be honest. No bullshit there. That is the reality of India today. So I can't bullshit and tell you that no, I'm super talented, therefore. See, I won the genetic lottery. You can't begrudge me for that. But at the same time, there are a lot of people who made it on their own, including KTR garu. He made it on his own. And there are a lot of youngsters even in my party today who have come from student politics. Like Balka Suman, like Gadari Kishore, like Rakesh, so many of them. So yes, a good mix of, people coming from various backgrounds is what makes it beautiful. Like diversity is what makes it beautiful. So somebody coming as a student, somebody coming in from legal background. We have IAS and IPS officers in my party. Venkatram Reddy garu collector ga chesaru. Ayana ippudu my MLC ga unnaru. Dr. R.S. Praveen Kumar garu IPS officer. He is our party general secretary. Jeevan Reddy garu ninna monna join ayyaru. Ayana ippudu party general secretary. Ayana 40 ఏళ్ల నుంచి politics లో ఉన్నారు. So you need a good mix of experience, youth, people coming from various backgrounds. That's what makes any political party ultimately a microcosm of the society. So I would say there is some truth to this. I would not deny it. But at the same time, you can also make it without, if you are tenacious and persistent. I just, Anna, that was very inspiring. Definitely, there's a lot of takeaways for our young volunteers here. Before we move on to the next segment, right, I just want to brief a little bit about the people sitting in this room, Anna, right? Like you fairly said, konni places ki ellalante access undali. Like you very detailedly explained, konni places lo ellalante talent undali. Bottom line, ekkadaina successful avvalante hard work ledandaithe avalemu. That is a very, very clear takeaway. But people sitting in this room, or a lot of volunteers who are not sitting in this room, right? They work for a cause for which there is no ROI, right? And the connection is pretty simple, right? We want to see a smile on, probably when we go to an orphanage. That was my first task. I'm very close to it also, right? You see children there, right, who chala mandi, probably they'll go and give them gifts and all. All that they're craving for is your time, right? Be there, spend some time with them, right? Our feeling, it's very hard to, even for me to emulate or, to explain, right? A lot of volunteers here do that, where they want to stand up for someone else, create an impact, go to a village, create, a change, right? Recently, one thing which stuck with me, right? During the COVID and munna, like I think a quarter ago or so, where a few of the people came back saying that they are having water crisis, Anna, because of the summer and all that, right? And I do know, I'm sure you might have handled crisis larger than that. Ours is a very small bit to it. But when the volunteers thought differently and thought ki, okay, water plant bettalanna, tankal gattalanna, anta budget aithe levu. But how can we make sure that these tribals kind of, can have a change in their lives? They came with an innovative idea of water wheels, Anna, where they've given 600 water wheels, right, which helped, and the smiles are unlimited, Anna, right? So these might be small things which the volunteers do, but the effort, I mean the recognition which they get, or the identity they have, right, at that point of time, when there is actually no credibility, is immense, Anna. So there I am just wanting to hear a bit about me, like when you were younger, right? Did you ever thought about, when you will get into public life, or when you were thinking you want to get into public life, what does impact mean to you, Anna, in another people's lives? ఒక్కటే చెప్తా మీకు. నేను ఇందాక మాట్లాడేటప్పుడు చెప్పిన దట్ మై మదర్ అడ్వైజ్డ్ మీ అగేన్స్ట్ జాయినింగ్ పాలిటిక్స్, సేయింగ్ ఇది సూట్ కాదు, సెన్సిటివ్ ఉండేటోళ్ళకు ఈ వాడు తిడుతుంటే వీడు తిడుతుంటే అది పడలేవు, నువ్వు ఈ సూట్ కాదు. But what keeps you going? Why are you in this? What is it that drives you? It's one simple thing. See, today, ఇక్కడ నేను వచ్చేది ముందు మా పార్టీ ఆఫీస్లో ఏదో జాయినింగ్ ఉండే, ఆడ కొద్దిసేపు మాట్లాడి చేసి కొన్ని ఫోటోలు దిగి వచ్చిన. బట్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ యూ కెన్ లీవ్. See, when you get something done, for example, when Pranav was talking about T-Hub or that place, the financial district, Rayadurgam, knowledge city area, ఏం చేంజ్ చేసినాం, ఫ్లైఓవర్లు ఏం కట్టినాం, లేదంటే ఆ సైకిల్ ట్రాక్, చూస్తే ద కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ యూ కెన్ లీవ్ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇఫెక్ట్ యూ హ్యావ్ ఆన్ పీపుల్. అల్టిమేట్లీ దట్స్ వాట్ డ్రైవ్స్ యూ. నువ్వు ఏదైనా ఒక పని చేసినాక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కంప్లీటెడ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as మిషన్ భగీరథ.
providing a portable drinking water connection to each and every home, including tribal hamlets and tribal tandas and small villages. Even these, I'm sure, must have had those connections. If something's wrong, we have to get it sorted. But point is, అట్లాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేసినప్పుడు లైక్ ఇరాడికేటింగ్ ఫ్లోరోసిస్ ఫ్రమ్ నల్గొండ, నో దట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ థింగ్ దట్ విల్ చేంజ్ జనరేషన్స్. అది చూసినప్పుడు దెన్ యూ ఫీల్ రియలీ గుడ్ హియర్, రైట్? అట్లా దట్ ఈస్ వన్ సింపుల్ థింగ్ దట్ కీప్స్ యూ గోయింగ్. That pat on the back or that smile on the face, that simple gesture that you've done well or you've done, because see, none of us are here, we keep making plans like we are going to live forever. ఎట్లాంటి ప్లాన్లు వేసుకుంటుంటామంటే మనం పెద్ద ప్లాన్లు వేస్తుంటాం, అరే మనం ఇది చేయాలి అది చేయాలి, బట్ వీ కీప్ ఫర్గెటింగ్ దట్ వీఆర్ ఎ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ గెస్ట్స్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్. చాలా తక్కువ కాలం కోసం, చాలా కొంత పరిమితమైన టైం కోసం వచ్చిన వీడికి. ఆ తర్వాత ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ మేకింగ్ గ్రాండ్ ప్లాన్స్ విచ్ ఆర్ నెవర్ గోయింగ్ టు బి ప్రాబ్లీ రియలైజ్డ్ or probably are meaningless, then you realize your time is temporary, and in that time if you want to effect change and do something good for a fellow human being. So my simple point is, what keeps you going in public life or private life or street cause, NGO, government, whatever, is that smile on a fellow human being, is that sense of empathy, is that sense of camaraderie with a fellow human being, and making sure that if you're able to alleviate even part of their distress, even 1% fraction, that itself is a huge achievement, and it should touch here. Anna, considering the time and everything, we both could continue for next 3-4 hours, but no, we will not. But before we go for the Q&A, where I think a lot of our folks would love to have a conversation with you, Street Cause or Mem Andaramu and probably Nihal in this particular event. No, but you tell me something, Pranav. Sorry to interrupt. Yeah. How can I contribute to Street Cause? Why don't you tell me that? I was about to ask the same. There's an office of Street Cause where papam kuda kaadu, after their BTech, where they get very fancy jobs, MNCs lo anni odlukoni, they come back to Street Cause because they want to serve. There is this office of Street Cause who dedicated their probably the corporate part into Street Cause. And there is an executive board. నాకు తెలిసి ఇంట్లో ఎన్ని దొబ్బలు పడతాయో when this happens, మా ఇంట్లో పడ్డాయి, I'm sure. But they still come back and they keep doing it for all the same thing, where ఒక ఊర్లోకి వెళ్ళి ఒక మెడికల్ క్యాంప్ చేస్తే అక్కడ ఒక తాత మందులు తీసుకెళ్తూ he looks at you and then he smiles and he's happy, and that itself is like so much, right? Absolutely. So we've been wanting to partner with you for the longest of times, and probably like we kept trying, now we grew, and obviously there's a lot more that we can do together. And so that's where we all come from. How can we connect with you over the next decade or a longer period? Kandu, I work better against goalposts. So you give me a goal saying, this is what Street Cause would want to do. How can you contribute? Say for example, నిన్న నా దగ్గరకు ఒక ఫౌండేషన్ వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, సార్ లాస్ట్ ఇయర్ మేము 200 మంది ఆడపిల్లలకి హైదరాబాద్లో వాళ్ళ కాలేజీలో పోలేని పరిస్థితిలో ఉంటే వాళ్ళకి మేము ఫీజు కట్టించి చదివిపిస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ జూన్లో స్టార్ట్ అయ్యేదానికి మేము 500 మంది అనుకుంటున్నాం. దానికి 2 కోట్ల రూపాయలు కావాలి, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు యావరేజ్ ఫీజు 30,000 to 40,000 రూపీస్, 500 అనుకుంటే 2 crores. సో ఐ సెడ్ I can do 2-3 things. One, I can raise money. I can talk to a few people who are possibly rich enough to open up their purse strings and write you checks. That's one thing I can do. Second thing, I told them I can even connect to the colleges, because a lot of these colleges I know. I can ask them for reduction in fees. కొంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వండి, వీళ్ళు మంచోళ్ళు మనోళ్ళు మంచి పని చేస్తున్నారు, అట్లా చేస్తారు. మూడోది ఏం చెప్పిన అంటే, సోషల్స్లో పోస్ట్ చేసి మీకు కొంత మొమెంటం క్రియేట్ చేయగలుగుతాను. నేను మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతున్నా అంటే, యూ గైస్ గివ్ మీ ద ప్లాన్. స్ట్రీట్ కాజ్ నెక్స్ట్ గోల్ ఏంటి, దానిలో నేనేం చేయగలను, నాకు గోల్ ఇవ్వండి, చెప్పండి, ఇదిగో ఇది చేయండి మీరు మాకు, దిస్ ఇస్ వేర్ యూ ఫిట్ ఇన్, దిస్ ఇస్ వేర్ యూ కమ్ ఇన్. సీ, that is how I think each of us can measure ourselves against a specific metric and maybe work towards it. That's probably better. Just adding a bit here, sir, like thanks for making it more easier for us, right? See, our vision is very clear. Over the period of time, like he said, when we started, we wanted to serve the underprivileged. Now we are very clear, like you fairly said, we are also getting to our mid-30s, and later, obviously no one is permanent in this space, right? We are wanting to make socially conscious leaders, right? When would that happen? When they are exposed to leadership, when they understand how to handle adversities, crisis, how to strategize better, right? ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఒక 2 కోట్ల బడ్జెట్ ఉంటే ఎంత చేయొచ్చు అనేది is purely subjective to how you plan and stabilize it over a period of time, right? So we are seeking time and mentorship to start with from you, and definitely a lot of leaders who are in your close circles, who might have changed a lot of things in a lot of
spaces, right? That would immensely benefit, street cause, its volunteers and its ecosystem to make more leaders for the future, sir. That's what we are aiming for, and that would be immense to start with. Maybe some time in the sense more schedule. I do understand that that's what we are in grave need of, and definitely like he explained, we have a standardized, we are very structured as an organization because we are not believing in something short term, sir. We want to build things long term, and we are already seeing that happening over a period of time. Right now in 17 years, the impact which was in the first 4 years versus the last 2 years was brilliant. We almost kind of close to impacted 6 lakh lives in just last two years, sir. Right? Overall 1.3 million last. So the hockey stick curve and how it works, right? That is happening because our alumni are coming back, they're giving back, building things better. That is where we expect, support from your side, where we would want to brainstorm, understand, more from building leaders for tomorrow, sir. Absolutely. Listen, I can commit to my time. Probably set it up like every quarter. Tell me, this is what you need to do. Give me a couple of hours. Let's work towards it. I'll agree to it. If you want me to sign something, I'll sign it. Not like Congress's bond papers. I'll sign something. I'll sign something. Thank you, sir. Meaningful and real.